നിങ്ങളാണെങ്കിൽ മെഡ്ഗർ സോളിഡ് ഡെൽറ്റ സ്നേക്ക് ഈറ്ററാണ് പാർട്ട് നമ്പർ 8 ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ എപ്പിസോഡും കാണുമായിരിക്കും ഈ ഒരു സീരീസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്. ഇതിന് മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡ്സ് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഞാൻ താഴെ കമ്മിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാകും. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചാനലിൽ കളിച്ച എല്ലാ ഗെയിമിൻ്റെയും പ്ലേലിസ്റ്റും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗൂഗിൾ ഡോക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ എല്ലാ സാധനം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും. സോ ഏതെങ്കിലും ഗെയിം താല്പര്യമുണ്ട് കാണാനെങ്കിൽ ആ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റയിൽ DM ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാനലിൽ ഈ കമൻറ്റിൽ അടിച്ചിട്ടാൽ മതി, നമ്മൾ സെറ്റാക്കുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇവ ചേച്ചീൻ്റെ വയറ്റിൻ്റെ ഒരു കുത്ത് കിട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ പാച്ചപ്പ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇനി ഒരു ബോസും കൂടെയാണ് ബാക്കിയുള്ളൂ, ദ ബോസ്. പുള്ളിക്കത്തിൻ്റെയും കൂടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ടാണ് ഇനിയുള്ള പോക്ക് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഓസ്ട്രേലിയ ഏതോ കണ്ടെത്തി കിടപ്പുണ്ട്, എനിക്കറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, സെറ്റ്. ചേച്ചീനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ CQC അടിക്കാം. പക്ഷേ ചേച്ചീൻ്റെ CQC അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ചത്തിരിക്കുന്ന പെണ്ണുമ്പിള്ള കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ചാവും തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി പോകുന്നില്ല. ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോവാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇങ്ങോട്ടല്ലേ പോകണ്ടേ? വെയിറ്റ്, എൻ്റെ കോമ്പസ്. there we go. പോകേണ്ട വഴിയെങ്കിലും കാണിച്ചു തരൂല. പത്തിട്ടന്മാർ ഒരു കാരണവശാലും ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ലേ? കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിനെ കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ? അതുകൊണ്ടല്ലോ, ഒരു ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത ഫൈറ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഫൈറ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഫൈറ്റ്, പിന്നെ അരമണിക്കൂർ കട്ട് സീൻ, ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴല്ലോ ഞാനൊരു ഫ്ലോയിലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് പോയി. അത് രണ്ടായിട്ട് പിന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി എനിക്ക് മൂടില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഒറ്റയായിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ടു, ഒരു ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇട്ട കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡും കൊണ്ട് ഈ സാധനം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ആലോചിക്കുന്നത്, നമുക്ക് നറൂട്ടോ തീർക്കണോ അതെയോ ഞാൻ ഹോളോ നൈറ്റ് കളിച്ചിട്ട് നേരെ സിൽസോങ് കളിച്ച് തുടങ്ങണമെന്നാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. ബേസ് ഹോളോ നൈറ്റ് കളിക്കാണ്ട് ഞാൻ സിൽസോങ് എന്താണെങ്കിലും കളിക്കത്തില്ല. കാരണം അത് ഒരുമിച്ച് കളിച്ചാൽ ഗുമ്മ് കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ചേച്ചി കടി കിട്ടുന്നു. അപ്പം എന്നെ ഇതെൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളല്ലേ? ആണ്. ബുള്ളറ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഹോളോ നൈറ്റ് കളിച്ചിട്ട് ഞാൻ സിൽസോങ്ങിലേക്ക് കയറുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബാഡി വന്നാലാണ് ഒരു ഫ്ലോ കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. സിൽസോങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വർഷത്തെ ഇപ്പോൾ ഈ ഹോളോ നൈറ്റ് അവന്മാരുടെ ഒരുമാതിരി ഇൻഡി സ്റ്റുഡിയോ പോലെയാണ്. ആകെ 3 പേരോ 4 പേരോ എങ്ങാണ്ടും കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഗെയിമാണ്. സോൾസ് ലേക്കാണ്, സൈഡ് സ്ക്രോളർ. ഒറി പോലെ ഇരിക്കും, പക്ഷേ സോൾസ് ലേക്കാണ്. ചേച്ചി ഇത് പറമ്പില്ല, അവൾ വരുന്നില്ലല്ലോ. ഞാനങ്ങ് പോവുകയാണ്. നോക്കട്ടെ. Snake, the lake is just over that cliff. Eva should be able to climb it if you help her. Keep her close to you. Okay. ഡിബാ, അവളെ ഇത് കണ്ടത്തില്ല നിൽക്കുന്ന എടി. മോളെ ഡി കാണാവോ? ഹലോ, ബാ. മോളെ ബാ. എന്താ മോനെ? ബാ നീ ബാ. നീ അവനെ നോക്കി അവിടെ ഇരിക്കല്ലോ. നീ ബാ, നീ കൂടെ. അകത്ത് ബുള്ളറ്റ് ഇതല്ലല്ലോ, ഞാൻ എന്താണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടേ. വന്നേ മോളെ, ബാ. അവിടെ നിരങ്ങി കുലുക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്കൊരു സമയമാണ്. ബാ, നീ ബാ. അവരെ മൈൻഡ് ഉണ്ട്. നീ ബാ. നിന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കാം. ബാ നീ. നിനക്ക് ഫുഡ് വേണോ അല്ലേ? ഇന്നാ
this tastes like crap. പക്ഷേ നിനക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ നീ തിന്നാ മതി, അല്ലെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് തന്നോ. Yuck. അവൾക്ക് എന്തൊരു തീറ്റയാടേ വേണ്ടത്. ഓ വാ മള്ളേ മള്ളേ ബാ. ഓടി വാ. ഓക്കെ, അവളെ സഹായിച്ച് കേറ്റാം. തൈസ് ചവിട്ടി കയറൂ പ്ലീസ്. തൈസിൽ ചവിട്ടി. ആ പണ്ടത്തെ ഈ അമ്മച്ചിമാരെ കണക്കുന്ന ഒരു കൈ ഇവിടെ അരയില്ല. അങ്ങനെ പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. എന്തിനീ പിടിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്നു? കറക്റ്റ് നന്നായിട്ട് വട്ടം അങ്ങ് ചുറ്റി എമർജൻസി സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ എന്നിട്ട് ആ ഹൈറ്റിൽ നീ എടുത്ത് ചാട് നീ കോപ്പേ. അയ്യോ, എൻ്റെ കയ്യിൽ നോൺ ലീത്തലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. I see him. അതാരടെ? മോളെ ബാ, അടങ്ങിക്കൂ പ്ലീസ്. ഞാൻ വെടി വെച്ചോട്ടെ. താങ്ക് യു മോളെ. കം മോളെ. ഇവ അവളവിടെ കുത്തിയിരിക്കുവാണ്. നിനക്കല്ലേ തിന്നാൻ വേണ്ടേ? നിനക്ക് പാമ്പനെ തരാടി. ഈറ്റ് ചെയ്വേ. ഓ നോ, അവളതിനെ തിന്നില്ല കേട്ടോ. he was not near you. ഓ അങ്ങനെ. മോളെ വന്നേ, വായ വെച്ചുതരാം. വാ, പൈത്തനെ തിന്നു നീ. അവൾക്ക് Can I have seconds? ഓഹോ, അവളെ പാമ്പിനെ തിന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേ ഒരു കാരണവശാലും. Disgusting. അവൾക്ക് നല്ല സാധനം, നമുക്ക് ഡിസ്കസ്റ്റിങ്. അവിടെ ബാ, കാക്കേനെ വേണ? ഒരു കാക്കേനെ ഇട്ട് തരാൻ. അതൊക്കെ നടന്നു എഴഞ്ഞു വാ നീ. മോളെ, എൻ്റെ മറ്റേ പിസ്റ്റലില്ലല്ലോ അല്ലേ കയ്യില്? ഓക്കെ, നമ്മളെ നീ കൂടെ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ക്യാമോ ഇതാണല്ലേ. What happened? വെയിറ്റ്, എൻ്റെ തെർമൽ ഗോഗിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ. വെയിറ്റ്,
Where are you? വാ നീ. Snake. നിനക്ക് ഇനിയും വിശക്കുന്നുണ്ടോ? ഇന്നാ നിനക്ക് ഫുഡാണല്ലേ വേണ്ട? ഇന്നാ അത് ഞാൻ തിന്നട്ടെ. വെയിറ്റ്. എന്താ ഗൊലോവ? That's damn good. ഓ, ഗൊലോവ ഭയങ്കര കിടിലോ വന്നു. ചേച്ചി വരുന്നാ? വാ എടി, വാടി. നീ ആരെ നോക്കി നിൽക്കുവാ? വാ. അവൾക്ക് ഇനി വേറെ ആൾക്കാർ വന്ന് വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്നല്ല അവൾ വരുവോളൂ. അന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഷോ കാണിക്കാണ്ട്. ഓ, പുള്ളിക്കകത്തൊരു ശല്യമാണല്ലോ ദൈവമേ. ഓ, അത് ജീവനോടുള്ള ആളാണത്. അത് ജീവനുള്ള ആളാണ് കേട്ടോ. അയാൾ മാഞ്ഞുപോയി. വീണ്ടും തൈസി ചവിട്ടിക്കറിക്ക്. വലത്തേക്കാല്. അത് വലത്തേക്കാലാണോ ഇടത്തേക്കാലാണോ? റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വലതാണോ വലതാണോ? ഈറ്റിംഗ് സൈഡ് ഇടത് അല്ലേ? ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് അല്ലേ? ബൈ ദ വേ, ഈ വീഡിയോ ഇവിടം വരെ കണ്ടെത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഹാഷ്ടാഗ്, നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഹാഷ്ടാഗ് ഫോർ MGS ആണ് ഫോറസ്റ്റ്. നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് പെട്ടിരിക്കുന്നത് FOREST ഫോറസ്റ്റ് എന്നാണ്. അടിക്കാണ്ട് മറക്കരുത്. സെറ്റാക്കുക. താഴെ പോകുന്നതിനോട് ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് ചെയ്യുക, സെറ്റാക്കുക, ഷെയർ ചെയ്തോളൂ. നോ പ്രോബ്ലംസ്. ആൻഡ് താങ്ക് യു. ലവ് യു ടു. ഇപ്പം അവൾക്ക് ഓടുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇപ്പം അവൾ എന്നാ സ്പീഡിൽ ഓടുന്നു. ഈ ഓട്ടം നേരത്തെ അവൾ ഓടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ആരായിരുന്നേനെ? ഇജാതി. ഓക്കെ, ഇനി ബോസ് അമ്മച്ചി വരണം. വെള്ള നിറമുള്ള പ്ലെയിൻ ഞാൻ കണ്ടു. ചേച്ചി എവിടെയാ നോക്കുക ഞാൻ. നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ചോദിച്ച് പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുതട്ടെ. നീ വരാൻ. Thank you. Come back in one piece, okay? One piece illa, Naruto. I'm very sorry. I'm very disappointed in myself. ഞാൻ അറിയാണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഞാൻ ഇനി അങ്ങനെ ചളി കറയില്ല. താങ്ക്സ്. പ്രോമിസ് ഒന്നുമില്ല. നിനക്ക് വേണേ നീ അവിടെ നിൽക്ക്. എന്ത് ഗോസു സുഷി പോലെ? ഓറയാണോ? ഓറയാണോ? ഗോസ്റ്റ് സുഷിം പോലത്തെ വെള്ള. Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. When life ends, it gives off a final lingering aroma. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. I've been waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Your death. Boss, why are you doing this? Exactly. Why? To make the world one again. The world used to be whole. But with the end of the Second World War, the philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart. The Cobras, my comrades who trained and fought alongside me, were torn apart as well. The foibles of politics and the march of time can turn friends into enemies just as easily as the wind changes. Ridiculous, isn't it? Kind of. Yesterday's ally becomes today's opposition, and this Cold War... She just does not like war. അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ war ചുമ്മാ അവിടെ ഇവിടേക്ക് അടി ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല. അവൾക്ക് വേണ്ടത് വേൾഡ് പീസ്. അതാണ് അവൾക്ക് വേണ്ടത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് മാത്രമാണ് അവൾക്ക് വേണ്ടത്. വേൾഡ് പീസ്. സിമ്പിൾ. Enemies change along with the times, the flow of the ages.
and we soldiers are forced to play along. I didn't raise you and shape you into the man you are today just so we could face each other in battle. A soldier's skills aren't meant to be used to hurt friends. So then what is an enemy? Is there such a thing as an absolute timeless enemy? There is no such thing, and never has been. And the reason is that our enemies are human beings like us. They can only be our enemies in relative terms. The world must be made whole again. The philosophers must be reunited. I will devote my skills to that purpose. And with the Colonel's money, I will achieve that end. Just as I once created the Cobras. They are my family. I may no longer be able to bear children, but I still have a family. It was November 1st, 1951. I was in the Nevada desert participating in atomic testing. The name Nevada is derived from Spanish, covered in snow, white as snow. And snow is exactly what I saw in that Nevada desert. It froze my blood white. Snake, you were an atomic test subject, weren't you? On Bikini Atoll. That's part of the reason I was drawn to you. You and I are alike. We're both slowly being eaten away by the karma of others. We'll never have the chance to die peacefully of old age. We have no tomorrow. But we can still have hope for the future. In 1960, I saw a vision of the ideal future from space. 3 years earlier, the Soviet Union had succeeded in launching Sputnik, the first man-made satellite in history, into orbit. This came as a huge shock to the United States. In response, America threw everything it had into its own manned spaceflight project, the Mercury program. Even as the Soviets seemed poised to send their first man into space, America was still experimenting with chimpanzees and rockets. The government wanted human data. So they secretly decided to send a human being into space. Me. I was the one they chose. At the time, they didn't have the technology to block out cosmic rays, and whoever they sent up would inevitably be exposed to heavy radiation. That's why they chose me. After all, I'd already been irradiated once. Of course, you won't find any of this in the history books. I could see the planet as it appeared from space. That's when it finally hit me. Space exploration is nothing but another game in the power struggle between the US and the USSR. Politics, economics, the arms race, they're all just arenas for meaningless competition. I'm sure you can see that, but the Earth itself has no boundaries. No East, no West, no Cold War. And the irony of it is, the United States and the Soviet Union are spending billions on their space programs and the missile race, only to arrive at the same conclusion. In the 21st century, everyone will be able to see that we are all just inhabitants of a little celestial body called Earth. A world without communism or capitalism, that is the world I wanted to see. But reality continued to betray me. In 1961, I was sent to Cuba, to Bahia de Cochinos. It was part of a CIA-sponsored invasion under the guise of taking Cuban exiles back to their country. But the US government betrayed them. Our weak-kneed president held back their air support.
Defenseless, the exiles were annihilated by the Cuban army. All I could do was watch in silence. I was set up by the very country I'd sacrificed so much for, by the very government I dedicated my life to defending. I was driven from the surface world, and I went underground. Then, 2 years ago, I faced the Sorrow, my old comrade in battle. He was my friend. But one of us had to die. I was left with no choice. The Sorrow gave his life for me. There is no enmity between us. One must live, and one must die. That was the mission. The ones who gave me that mission were the philosophers. Early in the 20th century, the true holders of power in the United States, the Republic of China, and the newly formed Soviet Union gathered together in a secret meeting that would later be known as the Wise Men's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. But the last of the original members died in the 1930s. After that, the organization began to run out of control, and the Wise Men's Committee degenerated into a mere shell of its former self. The philosophers of today have no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. That's how they operate. The sacrifices of war cause a shift in the times. This shift leads to renewed conflict, and in turn triggers the next war. Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others, forming an endless spiral that will continue on for eternity. Do you understand what I'm saying, Snake? By consuming me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever. It was my father who explained all of this to me. He was one of them. You see, I am the last remaining child of the philosophers. But after he revealed the truth, my father was killed by that same shapeless, formless organization. And my father isn't the only thing the philosophers have taken from me. In June of 1944, the Cobras and I took part in the landing at Normandy. We'd been given a top-secret mission to locate and destroy enemy V-2 rocket installations. I was pregnant at the time. The Sorrow was the father. Huh? I gave birth on the field of what? battle. A beautiful baby boy. Oh no. But my child was snatched away from me by the philosophers. Wait, Sorrow boss? Wait, what? Wait, what? Sorrow? Eh? Look at this scar. This is proof that I was once a mother. I gave up my body and my child for my country. Nallada. There is nothing left inside me now. ഉണ്ടല്ലോ വയറ് ഹാർട്ട് ലങ്സ് No എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ hatred, not even regret. അങ്ങനെ And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me, നീ എന്തിനാ പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് അടി ഉണ്ടാക്കാൻ slithering through വരുന്നത്? my body like a snake. അടി ഉണ്ടാക്കണ്ട, നമുക്ക് കമ്പനി ആവാം. I've never talked this much about myself before. Thanks. Thanks for listening to me. എനിക്ക് നിവർത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാ സത്യമായിട്ട്. I feel content. Snake, commence the operation. I raised you. I loved you. I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge. Now use those against me. There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take is my life.
by your own hand. പക്ഷെ ഞാനിത് എളുപ്പത്തിൽ One must തരില്ല die, അല്ലേ? and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, MiGs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives, Jack. Boss. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. Okay, let's go. Face me. I come. ഓ, അവളെന്റെ തോക്കെടുത്തോണ്ട് പോയി. പന്ന Nice try. എടേ, നിനക്ക് അവളുടെ എതിരെ എന്റെ തോക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോ? വാട്ട് ദ ഷിറ്റ്? Not the man I thought. Pathetic. You better run. Not the man I thought. ഛേ, Where are you? എനിക്ക് ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ക്യാമോ ഉണ്ടോ? പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് ഓ, എൻ്റെ മേത്ത് ബുള്ളറ്റ് കയറി ഇരിക്കുന്നേ, ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നേ, ബാൻഡേജ് ചെയ്യുന്നേ, ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യണേ. ഓ, Excellent, Jack. അങ്ങനെ അവൾ ഓടി വരുമ്പോ ഞാൻ കത്തി കയ്യിൽ വെക്കണോ അല്ലേ? അങ്ങനെ അവളെന്റെ തോക്ക് നേരത്തെ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞതാണ് പന്നച്ചി. അവള് നേരത്തെ എന്റെ തോക്ക് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞതാ പട്ടി. അയ്യോ, ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, കണ്ട് കണ്ട്. തല പുറത്തിടൂ. അയ്യോ, പാടി. ഓ ഓ ഷിറ്റ്, ടൈമർ. Is that all you got? അവിടെ ചുമ്മാ എന്നെ ഡിസാം ചെയ്യുന്നടാ പന്ന.
റൈറ്റോ ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ ലെഫ്റ്റോ ലെഫ്റ്റ്. ഇത് അവൾ അടി ഉണ്ടാക്കാൻ വരുന്നത്. വാ, 1 2 You're better than I do. Five minutes. 5 മിനിറ്റ് ബാക്കി. അവൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ തോക്ക് അവള് കുത്തി എറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന്. വീട്ടിൽ എൻ്റെ മറ്റേ പഴയ തോക്കിന് എടുക്കട്ടെ. വീട്ടിൽ എൻ്റെ തോക്ക് എവിടെ? അയ്യോ, എൻ്റെ തോക്ക്. സീസ് വിക്ടറി അഗൈൻസ്റ്റ് ദ ബോസ്. നോട്ട് ബാഡ്. ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്രൈ കിട്ടി കേട്ടോ. അവൾ ആദ്യം എൻ്റെ തോക്ക് എടുത്ത് എറിഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി കഴിഞ്ഞ ഫൈറ്റിലെ പോലെ തന്നെ എൻ്റെ തോക്ക് യൂസ്ലെസ് ആവുമെന്ന്. ഓ, മറ്റേ ലെഗസി. Take this. Keep it safe. Philosopher's legacy. അത് വെച്ചിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് മറ്റോ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? സോ അവളുടെ തോക്കും കിട്ടി. Patriot. Why are you giving me this? അവളുടെ സിഗ്നേച്ചർ തോക്കാണ്. ജാക്ക്. Or should I say, Snake? ജാക്ക് ആണ് ഞാൻ. You're a wonderful man. നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പേര് ജാക്ക്. Kill me now. Do it. There's only room for one boss and one snake. കൊല്ല്. ഞാൻ വെടിവെക്കണോ? ഷിറ്റ്, ഞാൻ വെടിവെക്കണോന്ന് തോന്നുന്നു. ഓ നോ. എടാ, ഞാൻ വെടിവെക്കണം. വെടിവെക്കുക. എല്ലാം കേട്ട അവസാനം അവരെന്നെ കൊണ്ട് ട്രിഗർ വലിപ്പിക്കടാ. ഇജാതി പന്നകള് അവസാനം എന്നെ കൊണ്ട് ട്രിഗർ വലിപ്പിച്ച്. അത് സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ടങ്ങ് പൊക്കോളുമായിരുന്നു. എന്നെ കൊണ്ട് വലിപ്പിച്ച്. വൃത്തി കേട്ടോ അവന്മാര്. അവള് പറഞ്ഞ 10 മിനിറ്റ് ടൈം തീർന്നു ആവോ? എത്തിയ മോനെ, ഓട്. കാഴ്ച സമയമില്ല. ഓ, ബോസിന്റെ കുതിര. അങ്ങനെയാണ് ഇവൻ ബോസ് ആയത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇവൻ ബോസ് ആയത്. ജാക്ക്.
അഥവാ സ്നേക്ക്. Okay. എന്നെ മറ്റേ വീണ് കിടക്കാൻ തോക്ക് എനിക്ക് എടുക്കാൻ സാവകാശം തരുമോ? ഇല്ലല്ലേ. ആ ട്രാങ്ക് തോക്ക് പോയി. Ready to go, Snake? Yep. ഓ, ഞാൻ റെഡി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. Are you okay? Snake? Yeah. എത്ര എഞ്ചിനാ? 1 2 3 4 6 എഞ്ചിനോ ഈ പ്ലെയിനിന്? I told you you could trust me. ഇത് എത്ര എഞ്ചിൻ, എത്ര ത്രസ്റ്റർ? ഇത് എന്ത് പ്ലെയിൻ ഇത്? വിഗ്, ഇതെന്ത് പ്ലെയിൻ ഇത്? ശരിക്കുള്ള സാധനം വല്ലതും ആണോ? ഓ, നമ്മുടെ അണ്ണേ. എടാ കുട്ട, എന്നെ വെറുതെ വിടേ, എന്നെ വെറുതെ വിടേ. ഡോറ് തുറന്നു കൊടുക്കുക, അവന് സ്ഥലം കൊടുക്കുക, തുറന്നു കൊടുക്കുക. എറിഞ്ഞോളാം. നിന്റെ സൂക്ക് CQC. Too heavy. Too heavy. ഓസ്ലോണിന് ഇത്രയ്ക്ക് വെയിറ്റ് ആണ്. അത് ചവിട്ടി വെളി കളയണ. ചവിട്ടി അവനെ വെളി കള. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Not good. ഇവരിവിടെ മറ്റേ ഡാൻസ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ ഒരുത്തി അവളവിടെ മരണ പ്ലെയിൻ ഓടിക്കല. മരണ പ്ലെയിൻ ഓടിക്കലാണ് അവിടെ. I picked up a few new moves. Huh. It doesn't feel right to shoot an unarmed man. But I'll get over it. Eva!
കണ്ണോട് കണ്ടപ്പോൾ കണ്ടെത്തി ഞാൻ 1000 താരകൾ പൂത്തുവെന്ന്. എങ്ങനെയിരിക്കണം? What do you say to one last showdown? Yeah, all right. ഓ എനിക്കറിയത്തില്ലടേ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു പിടുത്തമില്ല ഏതേതാന്ന്. രണ്ടും ഒരേ നോക്കാം. What's your name? Snake. Snake. No, Jack. not that name. You're not a snake, and I'm not an ocelot. We're men with names. My name is Adamska. Adamska. What's yours? John. John. well, Jack അല്ലേ? John. എടാ കള്ള. Plain name. But I won't forget it. Come on! ഞാൻ ലെഫ്റ്റിലുള്ള എടുത്തു. ലെഫ്റ്റുള്ള ഞാൻ എടുത്തേട്ടോ. എനിക്കറിയത്തില്ല, ഇത് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ തലമണ്ട പൊട്ടും. അവൻ്റെ തലക്കെട്ട് എന്നാലും വെടി വെക്കില്ല, അവൻ്റെ കാലിനിട്ട് എവിടെ വെക്കത്തുള്ളൂ. ബ്ലാങ്ക് ആയിരുന്നല്ലേ? It's a blank. That was fun. Till we meet again, John. മണ്ടറാണോ അവൻ? Snake! Give me a hand! Pull! Come on, pull up! എൻ്റെ അമ്മ. ഓ എന്ത് ഇളിയാ. അയ്യടാ, മറ്റേ പാറയിലിട്ട് ഒരയ്ക്കുന്നവരുണ്ട്. We made it. Yeah, we sure did. ചേച്ചിനെ കാണാനില്ലല്ലോ. കുതിര തിന്നോ ബോസിനെ? ബോഡി കണ്ടില്ലല്ലോ. ആ മിസൈല് Oh no. അല്ല, Mix! മിക്സ്.
സ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നു ഫ്രണ്ട് There's ചെയ്യുന്നിട്ട് no way ഡാൻസ് out. കളിക്കുന്നവൻ. What are we gonna do? We've come too far to let them stop us now. Those things have got to be armed. It's no use. There's no way we can outmaneuver them. ഒരു They're gonna shoot us 3 down. മിസൈലുണ്ട്. We were so close. Weapon systems on. Locked on target. I got tone. You were great, Eva. Now it's my turn. Thanks. Oak 19, this is Control. Stand by for a direct order from the chairman. Oak 19, return to base immediately. Do you read me? This is a direct order from Comrade Khrushchev. Return to base immediately. Oak 19, do you copy? Understood. Aborting mission. മറ്റേ നമ്മുടെ മറ്റേ റഷ്യക്കാരനുണ്ടല്ലോ മറ്റേ നമ്മളുടെ Look! The MiGs are turning ആ back! പുള്ളിക്കാരൻ ഓർഡർ കൊടുത്തു. മറ്റേ വോൾഗിൻ അങ്ങനെ തട്ടിപ്പോയ കാരണം കൊണ്ടേ ക്രുഷേവായി തിരിച്ച് ലീഡർ. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ എല്ലാവരെയും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓർഡർ ചെയ്യാനും മൂടുവേ. Well done, Snake. Thanks, The MiGs disengaged. Most likely under orders from Khrushchev. Is this his way of helping us? Who knows? Maybe he didn't want things to get messier than they already are. No, Or maybe maybe he he wanted just us wanted to out. The go on. important thing is, you made it out alive. It should be smooth sailing all the way to Alaska. Meet me. The DCI and the president himself are waiting at Langley. Don't keep them waiting. Okay. നേരെ അലാസ്കയിലേക്കാ പോകുന്നത്. 3, 4, 4 എഞ്ചിനല്ലേ? 4 ആണോ 6 ആണോ? യപ്പ്, സേഫ്. താങ്ക് യു. Goliath extra 2000. ഇങ്ങനെയാണ് അവന്റെ മറ്റേ പാച്ച് ഐ പാച്ച് കണ്ടോ? ദാറ്റ്സ് എ സിഗ്നേച്ചർ ലുക്ക് സ്നേക്കിന്റെ. So what are you going to do now? Okay, ഇനി എന്ത് Go ഉദ്ദേശം? back to the KGB? What do you want me to do? Okay. Did you ever think about coming back to America? യുഎസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നോ മോളെ? Back. ഇല്ല. I've left America behind me. But you saved this country. നീ എന്റെ കൂടെ വരുന്നോ? I didn't do it ഇല്ല. alone. And I still owe you a dinner. പോരുന്നോ നീ എന്റെ കൂടെ? Is that part of your mission too? Or is it an order? Oh no. Or is it an invitation? സ്നേക്ക് ഒരു പുരുഷനാകാൻ Or പോകുകയാണ്. a proposal? Oh no. I Snake don't is take finally orders from anyone now. Snake is finally going to become a man. ആ കാർപ്പറ്റ് ചീത്തയാക്കി. അവൾക്ക് കുത്തു കിട്ടിയതല്ലേ? അതൊന്നും ബാൻഡേജ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. നേരെ അവര് മലത്തി അടിക്കുന്നുണ്ട്. Oh no. Children, close your eyes. കൊച്ചു പിള്ളേരൊക്കെ കണ്ണടച്ചേ. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ കാണാൻ പാടില്ല. ഞാൻ നിന്നെ മലത്തൂടി. ഓ നോ, ഇതാ WWF കാർപ്പറ്റില്. ഈ കൊജിമയുടെ ഓരോരോ ഊളത്തരങ്ങള് ഓഫാക്കി എടുത്ത് എറിയടാ സാധനം. നമുക്ക് വേണ്ട. എടുത്ത് കളാ. മൂടായി വന്നതാ. ചേച്ചി ഇത്തവണ വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഫുൾ മൂടില്ല. ഓ കഴുത്തൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു കൂടി. അയ്യോ കഴുത്തൊടിയുന്ന ആനിമേഷൻ. എന്റെ അമ്മേ, കഴുത്തൊടിയുന്ന ആനിമേഷൻ. അത് നല്ല വൃത്തികേടായിരുന്നു കേട്ടോ. കഴുത്തിങ്ങനെ ഈ ഒടിയുന്ന ആനിമേഷൻ. അവളെ ഇവന് ഇട്ടിട്ട് പോയി കാണും.
ഇവൻ സുഖമായിട്ട് ഇടാൻ തുടങ്ങി. അവളെ കാണാനില്ലായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണല്ലോ യൂഷ്വലി. എങ്ങനെയാ അവളെ കാണാണ്ട് പോവും. ലെറ്റർ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, മൊന്നി എന്നെ തപ്പി വരണ്ട മൊന്നി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. Scholars tell us that the first spy in history was the snake in the book of Genesis. In that story, it was Eve who was tempted by the snake in the Garden of Eden. But this time around, it was I who tempted the snake and got away with the forbidden fruit of knowledge. Forgive me, snake. അവള് മറ്റേ ഇതും കൊണ്ട് പോയോ? അവൾ നമ്മുടെ ഫിലോസഫേഴ്സ് മറ്റേ സാധനം കൊണ്ട് അവൾ ഓടിയാ? ലെഗസി കൊണ്ട് അവൾ ഓടിയോ? എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് കേട്ടോ. എന്റെ ഫിലോസഫേഴ്സ് ലെഗസി അവൾ എടുത്തോണ്ട് പോയോ? Good morning, Snake. I hope you slept well. First of all, I have to apologize. I wasn't sent by Khrushchev. I'm not a KGB spy, and I never worked for the NSA. I'm an agent of the People's Republic of China for the General HQ, 2nd Department of the People's Liberation Army. അവള് ചൈനയാ? It was all a lie. I tricked you. And I'm sorry. നല്ലതാ. അവൾ NSA കാരത്തിയല്ല, KGB കാരത്തിയല്ല, അവള് ചൈനക്കാരത്തിയാ. The philosophers still exist in China too. You see, my mission was to find out where Volgan was hiding the philosopher's legacy and steal it. So I infiltrated his base as a KGB spy. The 2 NSA codebreakers who defected in 1960 were actually both men. Oh. The real Adam never showed up at the meeting place, saving me the trouble of having to eliminate him. ഓ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അപ്പൊ ഒറിജിനൽ ആഡമിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. And you and Sokolov and Volgan, you all believed me. The philosopher's legacy was originally held in common between the US, Soviet Union, and China. We couldn't let the Russians and the Americans take it all for themselves. The Chinese government had its eye on the legacy too. I got the film containing the legacy, and also the nuclear missile launch data from the Shagohod. 5 years ago, the Soviet Union stopped supplying us with nuclear weapons technology. Since then, China's Liaodong easing, hydrogen bomb, and space rocket projects have fallen behind. But with this data, our country will be able to develop its own nukes. We'll create a deterrent force to rival those of the US and Soviet Union. Everything has gone according to plan, thanks to your help. I too am one of the philosophers. I'm an agent of the philosophers, a graduate of one of their charm schools. I was raised in a joint US-Soviet-Chinese facility to become a sleeper agent. This was before the war. Back then, they were collecting children from all over the world. As a result, I'm indistinguishable from a native-born American. So it didn't surprise me when you and Volgan couldn't tell the difference. But she knew right from the beginning. She knew because before the war, she was at one of the philosopher's schools too, as an instructor. The boss was the only one I couldn't fool. She was the only one who knew I was a fake. She told me everything. Why did she open her heart to me like that? At the time, I couldn't understand it. But now, I think I do. Snake. She wanted you to know the truth. She chose me to tell you. That's
why she saved my life. I've lied to you so many times, but not this time. My orders from the government were to obtain the legacy and to eliminate everyone who knew the truth about what happened. In other words, I'm supposed to kill you. But I can't do it. Not because we loved each other. And not because you saved my life. But because I made a promise to the boss. And I intend to keep it. I just wanted you to know. And you have to live. Okay. Self-destruct initiated. കൊള്ളാം അല്ല അപ്പൊ ഞാനായി ബോസ്. Listen to me. She didn't betray the United States. No. Far from it. She was a hero who died for her country. She carried out her mission knowing full well what was going to happen. Self-sacrifice. Because that was her duty. അല്ലേ പ്രസിഡന്റ്? It's like she sacrificed herself for the greater good. Boss ഒരിക്കലും above even the boss. I hereby award you the title Big Boss. of Big Boss. Big Boss. You are a true patriot. എല്ലാവരും എന്താ മാറി മാറി കൈ മേടിക്കുന്നത്? You know, we could use an infiltration unit like Fox in the army. Someone like him to handle our top secret sneaking missions for us. A man who combines the qualities of a soldier and an agent. The boss's defection was a ruse set up by the US government. It was all a big drama staged by Washington so they could get their hands on the philosopher's legacy. And the boss was the star of the show. They planned it so that they could get the legacy that Colonel Volgin inherited and destroy the Shagohod at the same time. Only a legendary hero like the boss could have earned Volgin's trust. Finding out where the philosopher's legacy was hidden was to be her greatest mission. Everything was going according to plan. Until But then something happened that no one could have predicted. Colonel Volgin fired an American-made nuclear warhead at Sokolov's research facility. Khrushchev demanded that the US government provide proof that it wasn't involved. They couldn't just abort the operation to steal the legacy. So the operation itself was greatly expanded and revised. The authorities in Washington knew that in order to prove its innocence, they'd have to get rid of the boss. And that one of their own would have to do the job. The public couldn't be allowed to find out about it. Not ever. This, they concluded, would be the best way to keep the whole thing under wraps.
എടാ നോർമലി നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതല്ലേ അമേരിക്കക്കാര് തെണ്ടികളാന്ന്, അത്രേ ഉള്ളൂ. And she wouldn't be allowed to kill herself. Her life would be ended by her most beloved disciple. That was the way the government wanted it. അമേരിക്കക്കാര് തെണ്ടികളാണ്, അതിന്റെ ഒരു and she had no choice. മെയിൻ കാര്യം കാണിക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് വേറെ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല. Her death at your hands was a duty she had to fulfill. Out of duty, she turned her back on her own comrades. A lesser woman would have been crushed by such a burden. The taint of disgrace will follow her to her grave. Future generations will revile her. In America as a despicable traitor with no sense of honor. And in Russia as a monster who unleashed a nuclear catastrophe. She will go down in official history as a war criminal. And no one will ever understand her. That was her final mission. And like a true soldier, she saw it through to the end. But I think she wanted you, of all people, to know the truth. She wanted to live on. അവളുടെ തോക്ക് Not as a soldier, but as a woman. But she was forbidden to tell you herself. And that's why she told me. Snake, history will never know what she did. No one will ever learn the truth. Her story, her debriefing, will endure only in your heart. Everything she did for her country. She sacrificed her life and her honor for her native land. She was a real hero. She was a true patriot. അതിനുശേഷം എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചെന്നാണ്. ചൈന ന്യൂക്ലിയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, ക്രുഷ്ചേവിനെ തുപ്പി എറിഞ്ഞു, സിഗ്നിറ്റ് ആർപ്പനെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ആർപ്പനെറ്റ് തുടങ്ങി. അത് 1969 ഓൺലൈൻ പോകും. യു എസ് ഗവൺമെന്റ് എമർജൻസി മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ പരിപാടി തുടങ്ങി. ഈവ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തു, അവളെ കാണാണ്ട് പോയി. ഫസ്റ്റ് പാരാമെഡിക് സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സിയാറ്റലിൽ. മേജർ സീറോ ഫോക്സ് ഡിസ്ബാൻഡ് ചെയ്തു. ഫോക്സ് ആണ് ഇവർ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു യൂണിറ്റ്. ഫിലോസഫേഴ്സ് പേട്രിയറ്റ്സ് എന്ന് പേര് മാറ്റി. ആൻഡ് മേജർ സീറോ ആൻഡ് ഹിസ് ഫോക്സ് യൂണിറ്റ് ബിഗ് ബോസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് ഫോക്സ് സൗണ്ട്. ബിഗ് ബോസ്, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട സ്നേക്ക്, അവൻ ജോൺ ജാക്ക്. Les enfants terrible project is developed. The sons of Big Boss are born. അതാണ് ഇനി വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് മെറ്റൽ ഗിയർ ഗെയിംസിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ. ഇതാണ് ക്രോണോളജിക്കൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സ്നേക്കിയുടെ ഡെൽറ്റയാണ് ഫസ്റ്റ് ഗെയിം. ലൈക്ക് ഇത് 1964 നടക്കുന്നതാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗെയിമുകളെല്ലാം ലൈക്ക് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഗെയിം. ഇനി നമുക്ക് ഫാൻറ്റം പെയിനും ഇനി ഫാൻറ്റം പെയിനും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ, രണ്ട് ഗെയിം ഉണ്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിട്ട്. നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കണം. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇത് ഭയങ്കര വിഡ്രോവൽ സിംറ്റമാണ്. എനിക്ക് ഭ്രാന്താണ് ഈ സാധനം കളിച്ചിട്ട്. അതുകൊണ്ടാ it is very very slow. Yes, the CIA has taken care of the boss themselves. I believe the White House will be satisfied. Adamska. Khrushchev is finished. Your time has finally arrived. Oh? Yes, the American president is relying on us to keep a lid on the whole affair. We've got him by the balls. It should make a valuable trump card in future negotiations.
Yes, Chief Director, of course. I'll keep the KGB informed. Okay. യോസിലോട്ട് ആരെയും വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്? അതിന് വീഡിയോ ഇല്ലല്ലേ, ജസ്റ്റ് ഓഡിയോ മാത്രമുള്ളല്ലേ? Yes, it's me. The boss has accomplished her mission. The philosopher's legacy is now safely with us, in America's hands. Huh? Wait. With this money, yes, the philosophers can finally be revived. Wait, Oslo to America? Wait, what? The film we handed the Chinese was a fake. Peking must be in an uproar right about now. I'm afraid so. Only half the money has made it back to the United States. The KGB must still have part of the legacy. Yes, the weapon has been reduced to ashes. Shagohod. That's right. Grozny Grad has been obliterated by the Davy Crockett we brought in as well. Yes, that was the boss's work too. Speaking of which, I've obtained something from Granin that you might find interesting. It's a revolutionary new nuclear attack system. Perhaps it might just come in handy someday. ഈ ഓസ്ലോട്ട് ആരാ ശരിക്കും? Yes, we have Snake to thank for that. Khrushchev believed it as well. Yes, they bought our story. I don't think they'll be making a fuss. The secondary alert has been lifted as well. And the Soviets still haven't discovered my true identity. They have no idea that I've been triple-crossing them. I will continue my activities as a contact for the new government. Yes, it appears that no one knew that I was Adam. Oh! Of course, I am always at the CIA's disposal. Freaking hell! Mr. Director. അവനായിരുന്നു ആഡം. There we go. There we go. ഓസ്ലോട്ട് ആയിരുന്നു ആഡം. അതാണ് 9 മണിക്കൂർ പ്ലേ ടൈം, 15 സേവ്, 7 കണ്ടിന്യൂ, 62 ഇത് 250 ഹ്യൂമൻ സ്കിൽഡ്. യുവർ ടൈറ്റിൽ ഇസ് പാന്തർ. പേട്രിയറ്റ്. ക്യാമറ, ഗ്രീൻ ഫേസ് പെയിന്റ്, ബ്രൗൺ ഫേസ് പെയിന്റ്, ടക്സീഡോ, ബനാന, DPM, ആസ്കം, ഡെസേർട്ട്, ഫ്ലെക്ടൺ, നാഷണൽ ഫ്ലാഗ്, മമ്മി, ഗ്രനേഡ്, കുറെ സാധനം എന്താണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടി. ആൻഡ് നമ്മുടെ ഈ എൻഡിങ് സ്ക്രീൻ മാറുകയും ചെയ്തു. ഐ മീൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്ക്രീൻ മാറുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ ബോസിൻ്റെ ആ ഒരു എൻഡിങ് സ്ക്രീൻ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഓസ്ലോട്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി ആഡം. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിച്ചായിരുന്നല്ലോ ആരാണ് ഈ ആഡം, അല്ലെങ്കിൽ ആഡം നമ്മൾ കണ്ടില്ലോ, നീ വൃത്തിയായിട്ടവനായിരുന്നു ആഡം. ആൻഡ് ഇതാണ് ആ ഒരു സ്നേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ദ ഫ്രാഞ്ചൈസും കൂടെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടത്. എൻ്റെ വിശ്വാസം ശരിയാണെത്തേക്കും ഇനി അടുത്ത ഗെയിമിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിന് പകരം നമുക്ക് ഇനി ഓർഡേഴ്സ് വരുന്നതും സംഭവമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സ്നേക്ക് ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഇൻ ലൈക്ക് ഫാൻറ്റം പെയിൻ ആൻഡ് ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞുള്ള കണ്ടീഷൻ 0 അല്ലോ. അയ്യോ അതിൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് എൻ്റെ തലയിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്നില്ല. മെറ്റൽ ഗിയറിൻ്റെ വേറൊരു ഗെയിമിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2 എണ്ണമാണ് ഇനി ലൈക്ക് ഇതിൻ്റെ സീക്വലായിട്ട് കളിക്കാനുള്ളത്. ഇപ്പോഴത്തേക്കില്ല, നമ്മളൊരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുക്കുവാണ് മെറ്റൽ ഗിയർ സീരീസിൽ നിന്ന്. എനിക്ക് ഈ 3/4 മണിക്കൂർ കട്ട്സീൻ കണ്ട് എനിക്ക് ഭ്രാന്തായി, അതുകൊണ്ടാണ്. എന്നാലും ഈ ഒരു സീരീസ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കണ്ട എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ടിൽ ദി എൻഡ്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ആൻഡ് കുറച്ചും കൂടെ കില്ലാടിയായിട്ടുള്ള ഗെയിമുകളായിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് വരാം. ശരിയെന്നാ.